How do you pronounce this? It's Schadenfreude. Schadenfreude is a German word that means the pleasure or satisfaction one feels after witnessing or learning about another person's troubles, failures, or humiliations. Lahi ni siya sa simpleng kalipay, kay kalipay manggod ni tungod kay napakyas ang usa ka tawo. Now, there's no single exact word in our language for Schadenfreude, so pwede nato ni i-express as kalipay sa kapakyasan, kalautan, o kapahamakan sa uban. For example, she felt a moment of Schadenfreude when her arrogant classmate failed the exam. Mibati siya og kalipay sa dihang nabagsak sa exam ang iyang arrogante nga classmate. Ikaw, how do you use Schadenfreude in a sentence? Try to comment that and follow for more.